Please subscribe and press the like button and bell icon. You can share this YouTube video with your friends. Thanks for watching. Hello, welcome again. Lesson 8. I speak little Arabic. What will you learn? How to use interrogative particle hal, usage of the particle. Let's move on. Lesson 8. I speak little Arabic. سهيلة هل تتكلم عربية؟ هل تتكلم عربية؟ هل means do. تتكلم means you speak. عربية Arabic. هل تتكلم عربية؟ هل تتكلم عربية؟ حسن: نعم أتكلم بسيطة. نعم أتكلم بسيطة. نعم means yes. أتكلم I speak. بسيطة simple. That means he speaks simple Arabic. نعم أتكلم بسيطة. نعم أتكلم بسيطة. سهيلة: هل تتكلم إنجليزية؟ هل تتكلم إنجليزية؟ هل means do. تتكلم you speak. إنجليزية English. هل تتكلم إنجليزية؟ هل تتكلم إنجليزية؟ حسن: نعم أتكلم جيدة. نعم أتكلم جيدة. نعم means yes. أتكلم I speak. جيدة well. That means أتكلم جيدة I speak English. جيدة well. نعم أتكلم جيدة. Let's repeat again. هل تتكلم عربية؟ نعم أتكلم بسيطة. هل تتكلم إنجليزية؟ نعم أتكلم جيدة. Now it's your turn. Just write it in Arabic. Usage of the phrase. The phrase hal is an interrogative particle and always found at the initial of a sentence. To answer a question, simply say na'am means yes or la means no. Question: in English, do, does, did is like a verb and sometimes an interrogative. Please clarify about Arabic. Arabic, hal is a particle. After the particle, you can say a present verb or a past verb. Sometimes hal can be used after a pronoun. Look at the examples below. سهيلة: هل تريد قهوة؟ هل تريد قهوة؟ هل do. تريد you want. قهوة coffee. هل تريد قهوة? After the word hal, this is a verb. To read means you want. حسن:
هل قرأت جريدة؟ هل قرأت جريدة؟ هل means did, because the word قرأت is a verb, is a past tense verb, so it means did. هل قرأت جريدة? قرأت, you read. It means a verb, past tense verb. جريدة, the newspaper. هل قرأت جريدة؟ هل قرأت جريدة؟ حسن. هل هو مدير؟ هل هو مدير؟ هل mean is. هو, he. مدير, the manager. هل هو مدير? After هل, هو is a pronoun. Let's repeat again. هل تريد قهوة؟ هل قرأت جريدة؟ هل هو مدير؟ Since هل is an interrogative particle, the reply should be yes or no. Here is a list of interrogative particles. هل, أين, من, ماذا, كيف. هل أنت مشغول؟ هل أنت مشغول؟ هل are أنت you مشغول busy. هل أنت مشغول؟ هل أنت مشغول؟ أين أحمد؟ أين أحمد؟ أين, where, is. أحمد, Ahmed is the name of a person. أين أحمد؟ أين أحمد؟ من أنت؟ من أنت؟ من means who. أنت means you. من أنت؟ ماذا تعمل؟ ماذا تعمل؟ ماذا means what. تعمل, you doing. ماذا تعمل؟ ماذا تعمل؟ كيف حال؟ كيف حال؟ كيف, how. كيف means how. حال means situation, your condition. كيف حال, how are you? Write the Arabic phrase. قهوة, قهوة. الجريدة, الجريدة. المدير, المدير.